Ni nyika xileriso xa leswaku masocha ya tiyimisela kusuka laha va nga kona ku katsa ni lava nga ku wiseni. Matiko ya misava va vilerisa hi xiyimo xa nyimpi exikarhi ka Israel na Hamas. Hofisi ya ndzindzakhombo le magondweni Road Accident Fund va tisa matirhelo mantshwa ya ku endla swikoxo. Nhlangano wa bolo Khosafa va ri va karhi ku letela va nga tipempe eka matirhiselo ya VAR. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Mfumo wa tiko ra Egypt wu karhi ku tihlanganisa na Israel na Hamas ku ringeta ku lamula nyimpi. Swihahampfhuka swa matiko yo hlaya swi yimisiwile ku hela Israel hikokwalaho ka minhlaselo ya Hamas. Loko swa ha tetano ku kumeke kwalomu ka 300 wa mintsumbu ya vanhu lava nga hlaseriwa va ri entlangwini eIsrael. I kindly ask everyone who is able to now stand and observe a moment of silence. Amerika va teke xinkarhananyana va khongela etihofisini ta huvo ya timfanelo ta vanhu ya nhlangano wa matiko tanihileswi nyimpi yi nyanyaka eMiddle East. Masocha ya Hamas va hlasele Gaza laha ku nga dlawa vanhu vo tala no tlhela ku tlhakisiwa van'wana. Tiko ra Israel ri hlasele Gaza hi tibomo ta matimba. Ni nyika xileriso xa leswaku masocha ya tiyimisela kusuka laha va nga kona ku katsa ni lava nga ku wiseni. Hi fanele hi tlherisela ndilo hi ndilo hi ku ya hi mpimo laha nala a nga hi hlasela hi kona. Swi tiveni leswaku nala u ta hakela eka nhlaselo lowu veke kona. Ku fikela sweswi ni kombela vaaki va Israel leswaku va landzelela milawu ni swileriso swa masocha kusuka emakaya na hi lava va nga lerisiwa ha kona. Ku vile na migingiriko ya ku macha eAmerika na le Middle East ku seketela ma-Palestines. The reality is that, 75 years of occupation, of colonization, of ethnic cleansing, and the will of the Palestinian people hasn't been broken. The Israelis have tried everything to break the will of the Palestinian people, to subjugate them to colonial rule by the Israelis, and our people refuse to back down. And so, whatever happens, the word on the street in Gaza is, in Arabic they say, "Nahna rahin wa rahin, nahna maytin wa maytin." Like we're no matter what we're going to go, no matter what we're going to die, and so we're going to die standing on our feet. We're going to die fighting back. Loko van'wana va karhi ku tirhisa swifaniso ku koxa kurhula exikarhi ka Palestine na Israel. We have created this sand sculpture and pay our tribute to those innocent lives lost in this attack in Israel. And our deepest condolence to those innocent lives lost on this attack. And also we have created this sand sculpture and with the message praying for peace, solidarity with humanity. Swatitano ku ve na swisolo swo hlaya kusuka ematikweni yo hambanahambana laha va nga koxa vuhlayiseki bya vaakatiko hamambirhi no tlhela ku rhangisiwa emahlweni mburisano exikarhi ka matiko. Hi hala tlhelo nyimpi ya le Middle East yi kavanyeta timakete ta misava. Nxavo wa oyili wu tlakuke hi $3 hi mphongolo. Nsuku na wona wu gonyile. Endzhaku va Hamas va hlasele Israel. Xikan'wekan'we no va Israel va ri hisetile mali ya tiko ra Israel yo nyanya ku mbombomela loko yi pimanisiwa na dolara ya Amerika. Mabindzu hi ku angarhela ya nga ha khumbeka hi ndlela yo biha tanihileswi timbolovo na mihlaselo swi yaka emahlweni. Va swiyenge swa mabindzu va ri xivangelo xo va nxavo wa oyili wu tlakukile swa xitshuketa hikwalaho ka nyimpi leyi loko yo ka yi nga timeriwi swi nga ta va na xiave xo biha swinene. Again, I think everyone's on tenterhooks. Everyone's hoping that it doesn't escalate, but it's hard to tell. So I think the potential for an escalation is there, and having some of the major oil exporters in the region sort of getting involved or being impacted will obviously be what triggers a broader global impact in terms of oil trade and other commodity trades. I think one significant concern for the oil market at the moment is the potential involvement of, oil-rich Iran. If Western countries officially link Iranian intelligence to the Hamas attack, which is the accusations that are being thrown around at the moment,
Iran's oil supply and exports could face immediate downside risks. At this point, Iran's oil exports have already been limited due to sanctions imposed after the former US President Donald Trump exited the nuclear accord in 2018. Loko swa ha ri tano, tikhampani tin'wana ta swihahampfhuka va teke xiboho xo papalata Israel sweswi. The major US carriers like United, Delta and American, they've suspended. But it's important to note it's not all airlines. So, Ryanair, EasyJet, British Airways, Virgin, Turkish are all still operating. Some of them have adjusted their schedules. There's an average of about a 38-minute delay on flights in and out of Tel Aviv at the moment. So there are obviously added security precautions. I think they're also possibly rerouting some flights on the final approach into Tel Aviv in order to avoid, the possibility of aircraft being attacked. Van'wana lava nga na mavonelo ehenhleni ka nyimpi leyi va ri va navela leswaku minkanerisano exikarhi ka ma-Israel na ma-Palestinians yi tswala mihandzu leyi nga ta herisa nyimpi, laha va ngo le ku swo tsandza ku nga ha dlawa vanhu vo hlaya, leswi nga ta tlhela swi va na xiave xo biha swinene eka ikhonomi ya laha misaveni. Mfundhisi wa kereke leyi nga nghenela hi tinsulavo ya eJoni u ri u chavela vutomi bya ndyangu na swirho swa kereke yakwe. Swigevenga swi nghene kerekeni ya Eagles Christian Center eNewlands swi phanga hi madyambu ya Wavuntlhanu. Mfundhisi un'wana u baleseriwa a dlawa eka mhangu leyi. Vakereki van'wana vambirhi va le xibedhlele endzhaku ko baleseriwa na vona. Mfundhisi u kombele leswaku vanhu va nga hangalasi video leyi nga tekiwa loko mhangu liya yi humelela. Laha ku boxe maqulu naswona i xitsundzuxo xo vava eka ntshungu lowu nga sala wu chuhile na sweswi. Vanhu va kereke leyi va tele hi ku chava no hlundzuka. Hambi ku ri mfundhisi u chava ku tikombisa hikokwalaho ka ku chavela vutomi byakwe. I think we have to get over the drama right now because we are hurt, we are distraught, we are confused, we are angry. Vanhu vo tala va tsundzuka minkarhi yo hetelela ya vutomi bya mfundhisi Dwayne Gordon loyi a ri xivulavuri xa muyeni eka kereke ya Eagles Christian Center. Vafundhisi va kereke leyi va titwa nandzu naswona va tshembe leswaku Gordon u duvuriwe hikokwalaho ka ku languta swigevenga leswi. He didn't even finish his greeting when these gunmen came in, and then they shot directly at the camera because we were on a live feed on Facebook Live. And then I think all of us went down. They commanded us to go down, and then we went down. But the prophet was looking directly at the guy that was standing in front. So when the guy saw him looking at him, that is when he lifted his gun and shot the prophet. Ntshungu wa kereke wu hlundzukile hikokwalaho ka ku hlwela ka ku fika ka khampani ya ku rindza. So they pushed the panic button and the alarm went off. Then they stopped it and they pushed the panic button again. Then they stopped it and they pushed, and the guys were here. When ADT came after I don't know how many minutes. After, I mean, even if it was just one unit, just to scare them off. We want to bow before heaven and we want to give the worship. Varhangeri va vukhongeri eka muganga lowu va hlanganile ekerekeni leyi ku khongotela ni ku khongelela ku nghenelela ka moya. Va chava leswaku ku ngheneriwa ka muxaka lowu ku nga tshuka ku va swa minkarhi hinkwayo loko maphorisa vo tsandzeka ku nghenelela. This looks as if it's a new trend because this only not just happened here, it happened in KwaZulu-Natal, it happened in Johannesburg as well. So this looks as if it's a trend that's now going to reoccur because of the church being a soft target, and also easy because now there's a lot of people, so it's easy. You just come in and you take whatever you want to take. Hambileswi migingiriko ya kereke yi nga se vuyelelaka, ntshungu wu vula leswaku a va chavi hambileswi ku nga dlayiwa munhu hi tihanyi, kambe leswi swi ta tshama swi ri xitsundzuxo eka vona. Komiti ya xiphorisa ePalamende yi ta sungula ntirho wo twa mavonelo ya vaakatiko hi mayelana na nawumbisi wa iPad. Mavandla yo kaneta a va yimi na wona nawumbisi lowu mayelana na swivangelo swa vumbiwa, kambe swirho swa ANC va susumeta leswaku nawumbisi wu ya emahlweni. Ku ya hi mutshamaxitulu wa komiti ya maphorisa ePalamende, ku pasiwa ka nawumbisi swi le ndleleni hi mhaka ya ku tsakela loku nga kona eka nawumbisi na nkoka wa wona. Nkarhi wo gimeta ku rhumeriwa ka swibumabumelo wu ngeteriwe ku fika vhiki leri taka.
The committee appreciates the interest from general members of the public and different stakeholders in strengthening independent police investigative directorate. Minkenerisano ya nawumbisi a yi sungulanga kahle. Mabandla yo kaneta a ya ri ni swisolo loko ku tivisiwa nawumbisi lowu. Gqwetha ra mfumo leri nga thoriwa hi Holobye wa Maphorisa Bekicele na xiyenge xa nawu ePalamende va humese mavonelo ya vona. Xikokomelonkulu xa nawumbisi lowu i ku va IPT yi tiyimela hi yoxe ku nga vi no nghenelela ka van'watipolitiki, leswi katsa no thola mufambisinkulu eka nkarhi wa sweswi matimba yo thola ya le ka Holobye wa Maphorisa. Even the executive, knowing that a bill is unconstitutional, just table it in Parliament. This bill is not desirable in its current form. The removal of parliamentary involvement already rendered the bill, the draft amended bill, unconstitutional. I'm not sure why are we discussing it. Lava kanetanaka na nawumbisi lowu veri leswi ta endla leswaku IPT nghenelela eka mafambiselo ya mfumo. ANC hambiswiritano veri swi vilele ku ta kanerisana hi swona hi nkarhi wa ntshamo wa komiti. Since the correction were made, an amendment should be made towards the bill so that we move for the desirability of the motion of desirability on the bill. Holobye wa Maphorisa wa pfumelelana na mavonelo lawa. The issue of monopolizing power, monopolizing control, consolidating power. There is nothing like that in terms of what we ourselves as a ministry and as a department we want to do with this piece of legislation. Ku langutisiwa hi vuntshwa nawumbisi wa IPT i mhaka leyi nga rhangisiwa emahlweni hi Palamende hi lembe ra 2019. Ku tiyimela ka IPT nawumbisi wa nkoka lowu fanele ku langutisiwa hi xihatla. Endzhaku ka xiboho xa khoto vumbiwa hi 2019 xa leswaku ku susiwa ka nhloko ya IPT Holobye a swi nga ri enawini. Komiti yi ta sungula pfhumba ro twa mavonelo ya vaaki. Kasi loko hi va emavhengeleni hi twa hi muntshwa loyi a nga eka bindzu ra ku tswarisa timbyana. Tshama na hina. Hamamukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga. Kasi ku tlhela languta leri nga ranga emahlweni madyambu lawa minhlaselo ya emahlweni exikarhi ka masocha ya Israel na mavuthu ya Hamas eMiddle East. Ku tlula magidimbirhi wa vanhu se va dlawile naswona miako yi hodlokile. Nkwama wo rilisa lava vavisekaka no lova eka tinghozi ta le magondzweni RAF wu simeke tirhelo rintshwa. Tirhelo ri simekiwe ximfumo eJoni namuntlha. Xikongomelo i ku papalata magqwetha lava nkwama wu ngo i khale va tirhisa RAF tanihi xihlovo xa vona xa mali. Va Road Accident Fund va vula leswaku va kote ku tumbuluxa ku tlula 300 wa mintirho hikokwalaho ka tirhelo rintshwa. Va vula leswaku CRM Solution yi ta pfuna vanhu lava vavisekaka eka timhangu ta le magondzweni ku endla swikoxo hi ndlela yo olova. Sweswi lava vavisekaka ka timhangu ta le magondzweni va boheka ku pfuniwa hi maloyara. Mulawurinkulu Collins Letswalo u ri tirhelo rintshwa ri ta olovisa matirhelo ya RAF. Every one of South Africans who wants to know about the claim and the claims process can come through this number. For us, it's very important that we do that. We've got 300 people sitting there waiting for this call. So it's something big for the Road Accident Fund to be more responsive to what the claimants have been asking for. Letswalo u ri va nga se simeka tirhelo leri a swi tekela RAF kwalomu ka mune wa malembe ku hetisa xikoxo xin'we kasi sweswi ku ta va ntsena 120 wa masiku. Most of our people never knew what was paid to them, and the lawyers were taking all that money. They also don't know even if it was paid. Sometimes it's paid 2 years ago and the claimant does not even know. We thank you, the board of Road Accident Fund, and I also want really to appreciate the work of the previous board that took us to where we are today. The chairperson of the board, Ms. Msibi, who led this board, in fact the former board, during the most trying times. When they were bringing this change, everybody was criticizing, and they insisted and said this is the right thing to do. Hi hala tlhelo namuntlha i siku ro hetelela ra ku va vanhu va nyika mavonelo ya vona eka nawumbisi wa RAF. Nawumbisi wu katsa ku cinca matirhelo ya RAF ya ku hakela munhu mali yo tala xikan'we laha sweswi lava endlaka swikoxo va nga ta hola hi n'hweti na n'hweti, kambe ku cinca ku soriwe swinene hi swiyenge swo hambanahambana ku katsa magqwetha na ti-medical aid.
Muaki wa le ka Maxawu ehandle ka Lord Richard eLimpopo u kongome eka tlhelo leri vo tala va nga ri voniki tanihi tlhelo ra bindzu. Phathuchedzo ra Mudzuri u fuwa timbyana hi xikongomelo xo ti andzisa no tlhela a ti xavisa. I rirhandzu ra yena ra swifuwo leri nga n'wi susumeta ku va a nghena eka bindzu leri. Phathuchedzo ra Mudzuri a nga fuyi timbyana ku ta xavisa swigevenga ntsena, kambe u le ka bindzu leri vantshwa vo tala va ri tekaka ri nga tolovelekangi. Ra Mudzuri u ri bindzu ra yena ri sungule hi 2009 laha hi nkarhi wa kona a ri na timbyana timbirhi ntsena. U ri xihundla xa yena xa ku humelela i rirhandzu leri a nga na rona eka timbyana. The love of dogs is starting when I grow up. I think it's around 9 to 10 years ago. Yeah, I mean 10 years old. And then from there, I wasn't even know what I'm doing by that time. I was just loving dogs. Sweswi bindzu ra yena ri kurile nakona u na timbyana ta tixakaxaka. Bindzu ri n'wi pfuna na ku ti hanyisa hi minkarhi leyo tika. Types of breed that I have it here, it's a German Shepherd, the one that I'm holding here. And then I got the Boer Bull, and then I've got the Maltese, and also a Jack Russell. On the dog, yes, there is a money there on the dogs, but you need to advertise your business. Tikhasimende ta yena tin'wana ti famba mpfhuka wo leha ku ta xava timbyana. Va ri timbyana ta va sirhelela eka swigevenga. Firstly, before you acquire a dog, I feel that each person should look into the breed, see if the breed will work for you. Some breeds are more active than others. Ramudzulu u ri wa langutane na tlhontlho wa ku kuma layisense yo n'wi pfumelela ku va a tswarisa no hlayisa timbyana ta tinxaka hinkwato. Va xiyenge xa tinhlayo xa Afrika-Dzonga va ta nyika xiviko xa mbuyelo wa nhlayo ya vanhu ya lembe ra 2022 mundzuku eka President Cyril Ramaphosa, laha nhlayo ya vaakatiko va Afrika-Dzonga yi nga ta tiveka ku ya hi swifundzankulu na timasipala. Xiviko lexi ta tlhela xi komba vukorhokeri lebyi vaakatiko va byi kumeke ku ya hi tindzawulo to hambanahambana ku katsa tidyondzo, gezi, mati na ku susiwa ka malakatsi ya laha vanhu va tshamaka kona. Tinhlayo leti endliweke hi lembe ra 2022 i ta vumune kusukela loko tiko ra Afrika-Dzonga ri kumile xidemokirasi, naswona tinhlayo leti ti endliwa kan'we endzhaku ka 10 ra malembe ku ya hi swiringanyeto leswi endliweke exikarhi ka lembe hi va Stats SA. Tinhlayo ti kombisa leswaku vaakatiko va Afrika-Dzonga va kwalomu ka 60.6 wa mamiliyoni wa vanhu, naswona tinhlayo leti ti kombisa vana lava velekiweke, mafu na vanhu lava rhurheke ku ya eka matiko yan'wana. Mundzuku hi ta humesa tinhlayo ta ku hlayiwa ka vanhu ta tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Leswi vaakatiko va hina va nga swi langutelaka i ku va hi humesa tinhlayo ta tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga. Loko hi ku tinhlayo ta tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga hi vulavula hi vanhu lava eka n'hweti ya Nyenyenyana ya En'wexemu a va ri haleno tikweni ra hina. Swi nga yi hi ku hi vaakatiko kumbe hi vaakatiko va matiko man'wana. Hi ta tlhela hi humesa tinhlayo ta swifundzankulu, hi tlhela hi tlhandlameta hi ku kombisa lomu swifundzatsongo swa hina ngopfungopfu eka timhaka ta timasipala ni leswi hi ngo i timetro vanhu va ka hina va tshamaka kona. Va xiyenge xa tinhlayo ta Afrika-Dzonga va vula leswaku xiviko lexi xi nga ta paluxiwa mundzuku xi ta kombisa xiyimo xa mphakelo wa vukorhokeri ku ya hi tindhawu ta ku hambanahambana, naswona mpimanyeto lowu wu ta pfuna swinene eka vaendli va milawu ku tiva leswaku nkwama wa tiko wu fanele ku aviwa hi ndlela ya njhani xikan'we na ku pfuna mabindzu yo ka ya nga ri ya mfumo. Hi vulavula hi xiyimo xa vukorhokeri ku nga timhaka ta mphakelo wa gezi, mphakelo wa mati ni timhaka ta vukorhokeri bya ku susa malakatsa lomu aka timasipala ta hina. Ehenhla ka sweswo hi ta tlhela hi bula hi lomu vanhu va ka hina va nga kombisa leswaku va tshama kona malembe lama mantlhanu lawa ya nga hundza loko ku ri ku a va nga tikumi va ri haleno tikweni ra hina. Tinhlayo leti ti ni nkoka swinene
hikuva ti ta pfuna tiko ra hina leswaku ri kota ku landzelerisa mapfhumba ya wona. Va Stats SA va vula leswaku mpimanyeto lowu wu ta tlhela wu kombisa leswaku vaakatiko va nga fikelela njhani vukorhokeri byo fana na gezi, mati na ku basisiwa eka tindhawu leti va tshamaka eka tona. Matimu Khosa, SABC News, Johannesburg. Randi vevukile loko ipimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 19 rand 38 cents, pondo i 23 rand 67 cents, euro i 20 rand 44 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,849 hi awunsi, platinum $880 hi awunsi, nxavo wa oyili mbisi i $91.36 hi mphongolo. Mufambisi wa huvo ya van'watipembe edzongeni wa Afrika, Felix Tsangawarima, u ri va karhi ku letela van'watipembe ku tirhisa VAR. VAR yi tirhisiwile eka mphikizano wa COSAFA ya vaxisati eGauteng. A ku ri ro sungula ku va na VAR eka COSAFA. This time we are preparing our referees to officiate with VAR. VAR, you cannot just pick a referee and officiate. They have to be trained, and at the training requirement, they have to at least train for 25 hours each referee so that they can be certified. And what is going to happen if we don't train our referees to be certified to officiate with the VAR? They will be left out in major tournaments like CAF, Africa Cup of Nations, the World Cup qualifiers, because FIFA and the CAF will be looking at referees who are certified. Above that, they will be looking at which country is practicing VAR in their country. So it will be a disadvantage to our referees if our national association doesn't embrace the new technology. Kasi maonge namuntlha magimeta kwala man'wani ma ta va kona hi Ravunharhu. Maxelo ya ta landzela na vukosi mathonsi endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile alangsele leswaku maxelo ya namuntlha hi khomele yini. Ta khanonsero timpfula loko hi nangisa kona kwala xifundzankulu xa Limpopo, tindhawu tin'wana ta kona kwala Limpopo, Mpumalanga, ta khanonsero maxelo lama nga ta ma sasekile kambe ku ri na swipfulatswe vuke leswi nga ta swi kha swi nghenelela ku ya fika kona kwala Western Cape laha nga ta khanonsero moya wo titimela nga ta va ri kona kambe ta khanonsero na maxelo yo saseka laha nga ta khanonsero swipfula leswi nga ta va swi kha swi ri kona leswi nga ta swi kha swi hunga kona eka mindzuku mpfula ta kha ta haya mahlweni loko hi nangisa kona kwala Joni ku ta khanonsero mpfula kwala ka 60% xikan'we na tindhawu tin'wana ta kona kwala Free State loko hi nangisa kona kwala Mpumalanga maxelo ta khanonsero kusaseka na mpfula yo vevukile nga ta kha ya mahlweni kambe kona kwala KwaZulu Natal yi ta va yi ri kona ku ya fika kona kwala Gqeberha laha nga ta khanonsero maxelo yo saseka eka siku ra mindzuku kambe Western Cape yi ta khanonsero ku saseka na kona eka siku ra mindzuku kona eka swilemukiso ku ta khanonsero mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona loko hi nangisa kona kwala tindhawini ta kona kwala va Free State tindhawu tin'wana ta kona kwala Mahikeng kona Pitori ku ta ku ri na tindhawu tin'wana leti nga ta khanonsero mpfula ya tilo ta khanonsero rintshwa leri nga ta va ri kona loko hi nangisa kona kwala Northern Cape laha Upington yi nga ta va yi kha yi nghenelerini swinene eka siku ra mindzuku kona xifundzenkulu xa le Gauteng eka siku ra mindzuku maxelo ta khanonsero ku saseka ta khanonsero ku hisa loko hi nangisa kona kwala Pitori xikan'we na kona kwala Bronwyn Springs na yona Johannesburg maxelo ta khanonsero ku saseka eka siku ra mindzuku kona xifundzenkulu xa le Limpopo ta khanonsero maxelo yo saseka loko hi nangisa kona kwala Lephalale ta khanonsero ku hisa kona kwala ka 32 xikan'we na kona kwala Thabazimbi nga ta khanonsero kona kwala ka 31 kambe Giyani kona kwala ka Maphata ka Dzumeri maxelo ta khanonsero ku saseka na kona 27 wa ti-degree kambe ta khanonsero maxelo le hansinyana loko hi nangisa nampundzu kambe kona Phalavura na kona kwala Atsanin maxelo ta khanonsero ku saseka na kona eka siku ra mindzuku eka sport ta khanonsero maxelo yo hisa kona kwala ka 29 wa ti-degree kambe xifundzenkulu xa le Mpumalanga u ta khanonsero maxelo yo saseka loko hi nangisa kona kwala Middleburg xikan'we na kona kwala Standerton Skukuza yi ta khanonsero maxelo yo hisa na yona kambe na swimpfulani swi ta swi kha swi nghenelela xikona xifundzenkulu xa le KwaZulu Natal maxelo ta khanonsero ku kufumela na kona ta khanonsero saseka loko hi nangisa kona kwala Ladysmith xikan'we na kona kwala Vryheid kambe ku ri na maxelo la hansi loko hi nangisa kona kwala Kokstad xikan'we na kona kwala Port Shepstone leyi nga ta khanonsero 21 na 22 wa ti-degree kambe kona Eastern Cape maxelo ta khanonsero ku va yi ri ehansi swinene loko hi nangisa kona kwala Willow Mall la nga ta khanonsero ku titimela xikan'we na kona kwala Gqeberha Makhanda yi ta khanonsero maxelo yo titimela na kona
kona kwala Mthatha la nga ta khana suru kona kwala ka 17 wa degree kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape maxelo ta khana suru ku saseka loko nga kona kwala Frendal Clem William xikan'we kona kwala Cape Town Hamana si ta khana suru maxelo la hansi xikan'we kona kwala Beaufort West George ta khana suru ku titimela kona kwala ka 18 wa degree kambe xifundzeninkulu xa Northern Cape maxelo ta khana suru ku hisa loko nga kona kwala Kuruman Kimberley DR ta khana suru maxelo saseka na kona kwala Sutherland maxelo ta khana suru ku fumela kona kwala ka 22 wa degree kambe Free State maxelo ta khana suru ku hisa loko nga kona kwala Bathleville xikan'we kona kwala kambe ku ri na timpfula leti nga ta kha ti nghenelela kona kwala va Frankfurt la nga ta khana suri maxelo yo kufumela kona a Northwest maxelo ta khana suri ku hisa swinene loko nga sa Tosca xikan'we kona kwala Vryburg Taung ta khana suri maxelo saseka Rustenburg ta khana suri ku hisa swinene Klerksdorp ta khana suri maxelo saseka eka siku ra mundzuku hi swona swi hi mi khomele swona eka maxelo ri perile